Аса жоғары мәртебелі президент мырза, құрметті конференцияға қатысушылар, ханымдар мырзалар, адамзат тарихындағы аса маңызды күн Семей ядролық сынақ полигоны жабылуының 25 жылдығына арналған ядролық қарусыз әлем құру халықаралық конференцияны ашық деп жариялаймын. Қош келдіңіздер. Бұл жиын біріккен ұлттар ұйымы мойындаған халықаралық ядролық сынаққа қарсы іс-қимыл күні өтіп отыр. Бұл күнді Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы бойынша Бас Ассамблея 2009 жылы бекіткен болатын. Бүгінгі форум ядролық қаруды таратпау және жою жолындағы парламентшілердің халықаралық ұйымымен бірлесіп өткізілуде. Конференцияға 50-ден астам елдің өкілдері қатысып отыр. Осы конференцияның тақырыбы өте өзекті. Тек Қазақстан бойынша 1,5 миллионнан астам адам жапа шекті. Ал дүние жүзіндегі құрбандар жүздеген миллионмен есептеледі. Сынақтарға жаппай тыйым салу және ядролық қаруды заңсыз деп тану бұл бүкіл әскери атом қаруынан құрбан болғандардың алдындағы біздің адамгершілік парызымыз және саяси борышымыз. Осыдан тура ширек ғасыр бұрын Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің жарлығымен Семей ядролық сынақ полигонын мәңгілікке жапты. Одан кейін Қазақстан ядролық қаруды таратпау жөніндегі шартқа және ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шартқа қосылды. Қазақстан президентінің шешімдерін шын мәнінде тарихи қадам деп айтуға толық негіз бар. Бұл әлемдік қарусыздану тарихындағы алғашқы және соңғы оқиға болды. Вышеуказанное решение президента Казахстана было нацелено на укрепление безопасности всех государств и поэтому имеет далеко идущие последствия для всего человечества. С учетом сложного характера нынешней международной ситуации, указ нашего президента о прекращении испытаний ядерного оружия имеет непреходящее значение. В интереснейшем документе, манифесте «Мир, 21 век» глава государства называет опаснейший вызов для человечества. Это неконтролируемое расползание ядерного оружия и большой риск его применения. Президент Нурсултан Назарбаев – первый в мировой истории руководитель государства, предпринявший конкретные действия в сфере снижения глобальной ядерной угрозы. Обладая моральным и политическим правом добиваться мира, свободного от смертоносного оружия, он достойно выполняет миссию лидера глобального антиядерного движения. Мы благодарны вам, уважаемый господин президент, за участие в сегодняшнем форуме. Уважаемые участники, я имею честь предоставить слово президенту Республики Казахстан господину Нурсултану Назарбаеву. Пожалуйста. Құрметті конференцияға қатынасушылар, ханымдар мен мырзалар. Баршаларыңызды Қазақстанға, қазақ жеріне қош келдіңіздер деймін. 29 тамыз барша адамзаттың тарихындағы айтулы күн. 25 жыл бұрын дәл бүгін менің жарлығыммен жер бетіндегі ең үлкен ядролық сынақ алаңдарының бірі Семей полигоны жабылды. 40 жыл бойы ядролық жарылыс жасаған полигонның өне біржолата өшті. Осылайша халқымыз тәуелсіздік таңы атар сәтте бейбітшілік жолын таңдайтынын барша әлемге паш етті. Бұл Қазақстанның жаһандық қауіпсіздік көшін бастаған теңдессіз қадамдарының бастауы еді. Биыл біздің еліміз тәуелсіздігінің 25 жылдығының мерейлі белесін атап өтуде. Қазақстан ширек ғасырдан бері тұтас жер беті бейбітшілікке бөлену үшін бар күш-жігерін салып келеді. Біз қуаты жөнінен әлемде 4-ші орынға ие ядролық қарудан өз еркімізбен бас тартқан елміз.
әлемдік қауіпсіздікті нығайту жолында көптеген тың бастамалар көтердік. Қазақстанның бұл бағыттағы сан жылдық жігері мен ұсынған әлем 21 ғасыр манифестінде көрініс тапты. Біздің бейбіт бастамаларымыздың бәрі де әлем қауымдастығының жаппай қолдауына ие болды. Соның нәтижесінде Қазақстан жаһандық ядро қарусыз әлем қозғалысының көшбасшысына айналды. Біздің ұсынысымен бүгінгі жер жүзі 29 тамызды халықаралық ядролық сынаққа қарсы іс-қимыл күні ретінде қабылдады. Бұл Қазақстанның бейбіт бастамалары жер бетіндегі барша елдердің мүдделеріне сай келетінін және олардың қолдайтынын көрсетті. Бүгінгі өтіп отырған форумда бәрімізді ортақ мақсатқа жұмылдырып, жаһандық қауіпсіздікке нығайта түсуге сүбелі үлес қосарына сенемін. Сіздерге және осы форумға зор табыстар тілеймін. Уважаемые участники конференции, гости, 29 августа 1991 года произошло событие, имеющее исторические значения и для нашей страны, и для всего мира. Четверть века назад был юридически прекращен самый зловещий эксперимент милитаризма, который почти 40 лет терзал нашу землю и наш народ. Несколько предшествующих этому событию десятилетий мир пытался снизить порог ядерной опасности через процессы сокращения атомного оружия, моратории на его испытания. Мы в Казахстане первыми разрубили этот Гордиев узел, приняв указ о закрытии самого большого в мире испытательного полигона. После этого нашего решения полигоны всех ведущих ядерных держав замолчали, но до сих пор они нигде не закрыты. Казахстан стал первым, кто пошел на такой шаг. Такова была воля нашего народа. В этом заключается великая значимость события для всей планеты. Поэтому мы рассматриваем участие в этой конференции высоких зарубежных гостей как акт широкого международного признания заслуг нашей страны в глобальном антиядерном движении. Благодарен всем вам за участие. Желаю добра и успехов в этом благородном деле. Я убежден, что наша конференция внесет важный вклад в активизацию процесса запрещения ядерных испытаний, нераспространения атомного оружия, избавления людей планеты от угрозы ядерного безумия. Уважаемые дамы и господа, открытие атомной энергии стало одним из выдающихся достижений науки в 21 веке, но ее использование в военных целях оказалось величайшим, самым опасным заблуждением в истории человечества. Уже на заре ядерной эры великие ученые, даже те, кто участвовали в создании в целом ядерной энергии, военные стратегии и политики доказали, что победить в войне с применением атомного оружия – это иллюзия. Если бы обладала одна страна, она могла бы сказать, что я сижу на этом, я защищен. Когда ответно могут быть такие же действия со многих стран, это уже действительно было бы безумие. В такой войне проиграют все. И цена всеобщего проигрыша – это уничтожение мира. Эффект привыкания к жизни под дамокловым мечом ядерного апокалипсиса уже начинает, к сожалению, генетически передаваться от одного поколения к другому. Удастся ли человечеству разорвать этот порочный круг? 25-летний юбилей закрытия Семипалатинского ядерного испытательного полигона – это хороший повод для старта нового этапа борьбы по сокращению и полному запрету оружия судного дня. Уникальный опыт Казахстана, добивающегося полного устранения угрозы ядерного самоуничтожения планеты, остается единственным непроизведенным в мировой истории. Решение о закрытии Семипалатинского ядерного полигона было принято, когда мы еще оставались в составе Советского Союза. Пришлось одолеть мощное сопротивление союзной военно-командной машины, которая хотела любыми способами сохранить полигон до дальнейших испытаний. Но в тот момент, после распада СССР, мы оказались обладателями
четвертого по мощи в мире ракетно-ядерного арсенала. На нашей территории в то время размещалось 104 межконтинентальные баллистические ракеты СС-18, которые на Западе называли «Сатана», и на них было установлено 1400 ядерных боеголовок. На наших аэродромах базировалось 40 стратегических бомбардировщиков с 370 крылатыми ядерными ракетами. Этот потенциал превосходил ядерные силы Франции, Великобритании, Китая вместе взятые. На Семипалатинском полигоне оставалась мощная научно-техническая исследовательская инфраструктура, готовая к производству и совершенствованию ядерного оружия. К тому же Казахстан, обладая четвертой всех мировых запасов природного урана, располагал полным циклом его обогащения, производства ядерного топлива, реакторов и установок. Это остается и сейчас. На территории страны были расположены 5 установок, работающих на ядерном топливе, включая атомный реактор в городе Актау. Для того, чтобы отказаться от такого мощного потенциала, конечно, нужна была сильная политическая воля. Скажу откровенно, что часть нашего общества была подвержена соблазну сохранить ядерный статус. Потребовалось множество усилий, чтобы не поддаться на эти ложные искушения. Отказ от ядерного оружия и статуса ядерной державы был нашим осознанным, искренним выбором, добровольным актом, поддержанным всем народом Казахстана. Только что объявившая независимость страна впервые в своей истории должна была заняться укреплением этой независимости и созданием государства, достойного для наших граждан. Нам надо было этим заниматься, а не ядерным оружием. Не менее значимым было гуманитарное измерение этого исторического решения. Почти 5 десятилетий непрерывных испытаний ядерного оружия на территории Казахстана нанесли колоссальный вред нашей земле и здоровью нации. Всего было испытано 456 термоядерных зарядов, в том числе 116 в атмосфере. Вокруг полигона площадью 300 тысяч квадратных километров проживало порядка 1,5 миллиона человек. При этом в документальных обоснованиях советского военного руководства о размещении на территории Казахстана полигона есть кощунственные фразы о безлюдности этих мест. Не только полигон, но и территории, прилагающие к нему, подверглись интенсивному радиоактивному загрязнению. Это вело к лучевой патологии живущих вокруг людей, а также всей живой природы. По оценкам специалистов, общее число граждан, потерпевших облучение, составляет до 500 тысяч человек. Еще несколько поколений казахстанцев будет ощущать на своем здоровье последствия тех губительных экспериментов. Казахстан и казахстанцы пострадали от ядерных испытаний, возможно, как никакая другая страна и народ в мире. Поэтому моральное право Казахстана и Японии, которые на себе ощутили, что такое ядерное оружие, более остро ощущается нашими народами и не так остро другими народами, к сожалению. Поэтому именно эти две страны постоянно поднимают вопрос о запрещении ядерного оружия. Сегодня наше стремление к миру, свободному от ядерного оружия, это важнейший компонент общенациональной идеи Нангеликель, вечная страна. Уважаемые участники конференции, за четверть века на примере Казахстана мы сформировали эффективную модель пути к миру, свободному от ядерного оружия. Эту модель мы предлагаем использовать всем странам мира. Она включает в себя следующие основные базы. Первое. Добровольно принятые на основе широкого общенационального консенсуса решения о закрытии Семипалатинского ядерного полигона, отказ от обладания ядерным оружием, запрете его размещения на своей территории когда-либо в будущем. Второе. Мы обрели независимость, как вы знаете, без ядерного полигона. Мы создали и укрепили нашу независимую страну, добились ее высокого международного авторитета без ядерного оружия. В 2006 году подписан
договор о создании Центральноазиатской зоны, свободного от ядерного оружия. Все ее участники – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – получили в 2015 году гарантии безопасности от 5 ядерных держав ядерного клуба, оформленного специальным протоколом. Таким образом, с учетом подписанного ядерными державами в 1994 году Будапештского меморандума, наша страна имеет двойные гарантии безопасности. Третье. Казахстан является участником всех фундаментальных международных договоров в сфере ядерной безопасности. Четвертое. На основе международных соглашений в транспарентном режиме мы провели полный цикл практических действий по обретению безъядерного статуса. Пятое. Казахстанская модель денуклеаризации опирается на широкое международное сотрудничество нашей страны с Россией, Соединенными Штатами Америки и рядом других стран, а также международными организациями. Огромную роль сыграла программа совместного сокращения угрозы, принятая и реализованная по инициативе сенаторов США Сэмюэла Нанна и Ричарда Лугара. В ее рамках была профинансирована и проведена работа по ликвидации в Казахстане всех объектов военного атома. В 2012 году было принято совместное заявление президентов США, России и Казахстана о продолжении трехстороннего сотрудничества на бывшем Семилтатском полигоне. Мы всегда ощущали помощь Организации Объединенных Наций, принявшей ряд резолюций о реабилитации жителей пострадавших земель Семипалатинского полигона. Ведь испытания проводила страна, великая держава, скрыв даже от населения Казахстана то, что там проводится. И всех последствий мы даже представить себе не могли. После всего Казахстан остался один на один с этой бедой. Поэтому помощь международного сообщества и государств была очень важна. Казахстанцы особо ценят вклад ряда стран-доноров, Японии, государств Европейского Союза по дезактивизации, восстановлению экологического баланса на территории бывшего полигона, медицинской помощи пострадавшим от радиации людям. Мы надеемся на усиление помощи мирового сообщества в работе по ликвидации последствий радиационного загрязнения территории, равной территории сегодняшнего государства Бельгия. Шестое. Наша страна, отказавшись от ядерного статуса, сохранила возможность развивать мирный атом, включая ядерную энергетику, производство ядерного топлива. Создан и работает Национальный ядерный центр, Казахстанская национальная атомная компания «Казатомпром». Мы стали депозитариями Международного банка неспоглощенного ядерного топлива. Этот факт подчеркивает высокий уровень безопасности Казахстана и наш высокий международный авторитет. Седьмое. В современном мире Казахстан удерживает лидерские позиции в глобальном антиядерном движении. По нашей инициативе реализуется проект «Атом», суть которого заключается в объединении всех людей в борьбе за всеобщее запрещение ядерного оружия. Я убежден, что мировое сообщество по достоинству оценит и использует в будущем эти 7 названных мной выше фундаментальных основ казахстанского опыта движения к миру, свободному от ядерного оружия. Дамы и господа, в 21 веке нет разумной альтернативы освобождению мира от угрозы глобальной ядерной войны. Развитие земной цивилизации, вплотную подступившее к новому этапу научно-технологического прогресса, 4-й индустриальной революции, делает задачу нераспространения и уничтожения ядерного оружия вопросом выживания всего человечества. Сейчас чувство всеобщей опасности перед мировым ядерным конфликтом отчасти как-то усыплено. Кто-то питается и возлагает надежды на систему международных договоренностей, сформированную в предыдущие десятилетия. Но реальность жизни такова, что принятые международные договоры
не помешали расширению ядерного клуба держав в самом конце XX века. Международное право, к сожалению, содержит немало двусмысленностей, позволяющих обходить режим запретов на военное использование атома. Однозначно, что путь освобождения планеты от угрозы ядерного суицида не будет легким, мы это понимаем. Он потребует глубоких ментальных изменений, новых многосторонних политических решений, высокого уровня доверия в международных отношениях, особенно доверие между ядерными державами, которое в последнее время сильно поколебалось, как мы знаем. Необходима тщательно проработанная программа и слаженные алгоритмы действий всего мирового сообщества. Во-первых, в 21 веке человечество достигло такой точки развития, когда смертельным вызовом глобальной безопасности является даже не количество накопленного на планете ядерного оружия, сам факт его наличия. Вероятность его попадания в руки международных террористов намного опаснее сегодня. И это серьезный аргумент для всеобщего участия в процессе нераспространения всех стран мира. Во-вторых, успех или неудача процесса ядерного нераспространения, разоружения напрямую зависит от способности мирового сообщества преодолеть милитаристские анахронизмы. Надо оставить человечеству в прошлом военные блоки, существование которых становится провоцирующим и бессмысленным. Мы до сих пор никогда не переживали, когда воевали две ядерные державы, этого не было. А сейчас мы стоим на пороге. Свое видение общемировых антивоенных мер я изложил в манифесте «Мир. 21 век», который может стать основой для постепенной демилитаризации мира от ядерного оружия. В этом я вижу шанс решительно снизить угрозы ядерного саморазрушения планеты. В-третьих, процесс сокращения ядерных арсеналов следует сделать многосторонним, с участием всех государств, де-факто обладающих такими видами военной мощи. А мы знаем, что пороговые государства, их больше 20 сегодня, они считаются как бы не в ядерной зоне. Этому должна предшествовать полная легализация ядерных статусов государств, относящихся ныне к пороговой группе. Всем ядерным державам надо приступить к переговорам о выработке всеобщего договора о сокращении ядерных вооружений. В-четвертых, международная правовая база ядерной безопасности в 21 веке укрепила свою основу. По инициативе Казахстана Генеральная ассамблея ООН приняла 7 декабря 2015 года впервые в истории человечества всеобщую декларацию о построении мира, свободного от ядерного оружия. Сейчас важно кодифицировать все международное право по вопросам ядерной безопасности. Необходимо развивать юридически обязывающую систему гарантий ядерных держав государствам, которые добровольно отказываются от обладания атомным оружием, а также имеющим безъядерный статус. Нужно выработать реально работающий механизм применения жестких мер против обладания и распространения ядерного оружия. Такие многосторонние соглашения необходимо утверждать резолюциями Совета Безопасности ООН. Казахстан добивается принятия в ООН конвенции о полном всеобщем запрещении ядерного оружия. В-пятых, нам нужны новые механизмы регулирования отношений между крупными державами и новыми центрами силы. Кроме того, считаю необходимым создание новых международных организаций или реформирование уже существующих институтов для предотвращения конфликтов. Надо создать систему управления кризисами в отношениях между крупными державами. Важно также усилить контроль над распространением обычных видов вооружений и новых военных технологий. Я призываю правительства всех стран принять новые обязательства по дальнейшему укреплению международных договоров, институтов, составляющих основу ядерной безопасности. Я также обращаюсь ко всем парламентариям, которые представляют сегодня свои страны и народы, принять в этом активное участие. Тем более, эта конференция проходит под эгидой парламентариев стран, которые согласились провести такую конференцию.
Если все парламентарии всех стран обратятся к своим народам, чтобы эту борьбу сделать общечеловеческой, и все люди Земли будут за это бороться, мы будем иметь успех. Это важно и могут делать депутаты парламента всех стран мира. Этим и другим мерам по укреплению международного мира и безопасности будет посвящена деятельность Казахстана в качестве члена безопасности ООН, которым мы избраны на 17-18 годы. На государствах, постоянных членах Совета Безопасности ООН, обладающих наибольшим арсеналом ядерного оружия, лежит особая ответственность перед всем миром. Вообще желательно было бы, чтобы они возглавили эту работу и сами с себя начали сокращение и уничтожение ядерного оружия. Иначе всем предлагать не обладать, не испытывать, а самим продолжать совершенствовать это оружие и испытывать, это непродуктивная работа. Мы обращаемся к ним, чтобы именно данные страны возглавили работу и показали пример. В-шестых, новый импульс освобождения от ядерной угрозы должно придать широкое общественное движение за усиление ядерной безопасности против испытаний и совершенствования ядерного оружия. Дорогие друзья, я убежден, что в 21 веке человечество в силах пройти достойный путь к миру, свободу от ядерного оружия, спасти нас, наших детей и внуков. Торжественно отмечая 25-летний юбилей закрытия Семипалатинского ядерного полигона сегодня, мы вновь призываем мир осознать никуда не исчезнущую угрозу ядерного самоуничтожения нашей планеты. Я верю, что воля и разум мирового сообщества, помноженная на энергию выверенных коллективных действий, не дадут нашей планете шагнуть в пропасть ядерной катастрофы. Сегодня еще есть шанс сделать мир более безопасным, освободив его от самого разрушительного оружия. Убежден, что призывы, предложения, которые прозвучат сегодня в этом зале, будут услышаны политиками, учеными, всеми людьми доброй воли. Желаю вам, участникам конференции, плодотворной дискуссии, чтобы наши устремления, наши мысли дошли до всего человечества и политиков, которые решают эти вопросы. Благодарю вас за внимание. Құрметті конференцияға қатысушылар, аса мазмұнды баяндамасы мен қауіпсіз әлем құру жолындағы белсенді қызметі үшін құрметті президент Нұрсұлтан Назарбаевқа шынайы алғысымызды білдіруге рұқсат етіңіздер. Уважаемые участники конференции, сейчас мы приступаем к выступлениям на пленарной сессии. Хотел бы напомнить участникам пленарной сессии, что регламент у нас жесткий, 5 минут, но регламент оправданный с учетом количества выступающих. Поэтому просьба придерживаться данного регламента. Now I have the honor to give the floor to Mr. Michael Muller, United Nations Under-Secretary General, Director General of the United Nations Office at Geneva, and Secretary General of the Conference on Disarmament. Mr. President, Mr. Chairman of the Senate of the Parliament of Kazakhstan, Excellencies, ladies and gentlemen. Thank you for your invitation to this very important and timely conference, Building a Nuclear Weapon-Free World. I am grateful to President Nazarbayev for bringing much-needed attention to this topic in this superb setting. Secretary General Ban Ki-moon regrets that he is unable to participate in person and has asked me to share the following message on his behalf, and I quote, "I am pleased to send this message to all participants at the Conference on Building a Nuclear Weapon-Free World, marking the 25th anniversary of the closing of the Semipalatinsk test site and the 7th International Day Against Nuclear Tests. I thank the government of the Republic of Kazakhstan for hosting, once again demonstrating its commitment to the pursuit of a world free of nuclear weapons. I saw this same resolve in the people living around Semipalatinsk when I visited 6 years ago. More than 450 nuclear tests there left deep scars, both physical and spiritual, on the people of Kazakhstan.
I was moved by their plight and inspired by their enduring determination to turn this poisonous inheritance into a message of peace. The decision to shutter Semipalatinsk 25 years ago was truly historic. So too was the decision to return the former Soviet nuclear weapons and join the Nuclear Non-Proliferation Treaty. These twin outcomes set the stage for Kazakhstan to become a standard bearer in the cause of nuclear disarmament. In addition to helping establish the important commemoration we mark today, Kazakhstan has played a leading role in the creation of a Central Asian nuclear weapon-free zone. It spearheaded the Universal Declaration on a Nuclear Weapon-Free World at the General Assembly, and President Nazarbayev has called nuclear disarmament a top global priority. As divisions between states on how to achieve nuclear disarmament grow, countries like Kazakhstan must lead the way to common ground and inclusive dialogue. Such leadership is urgently needed to make our world truly secure. We must give priority to achieving the long overdue entry into force of the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. Negotiated 2 decades ago, the absence of sufficient ratifications is a glaring example of the stalemate plaguing multilateral disarmament. The achievement of a moratorium on nuclear testing, maintained by all but one state, is significant. But as I have said time and again, it can be no substitute for a legally binding prohibition. Political will is essential to replace the costly, divisive, and dangerous rivalries that prevail in our world with a sense of global solidarity for our shared future. On this day, I call upon all states to summon the political will to advance progress towards realizing our vision of a world free of nuclear weapons. That was the end of the Secretary General's message, and allow me to add some personal reflections. Excellencies, ladies and gentlemen, Kazakhstan has played a pioneering role with its engagement against nuclear arms. As an elected non-permanent member of the Security Council for 2017-2018, it is in a great position to further raise the profile of international discussions on non-proliferation and nuclear disarmament. While I look with concern at the current deadlock in disarmament diplomacy, I continue to believe that the Conference on Disarmament, with the political will of member states, can regain momentum. Although there is no consensus on starting negotiations on any of the CD's core agenda items, there are areas of agreement that could provide a starting point for member states to negotiate framework conventions or voluntary instruments, especially on some of the non-nuclear issues that need urgent attention. In addition, a review of the working methods and composition of the Conference on Disarmament would provide an opportunity to build on some of the best practices that have emerged. The lack of formal access of civil society to the conference is an anachronism that has to change. Civil society has proven to be a catalyst for action on disarmament and arms control, including at the First Committee of the General Assembly and in most disarmament treaty bodies. The CD Civil Society Fora that I organized in 2015 and 2016 reiterated the value of closer interaction, and I'm grateful for the support received from Kazakhstan to these two events. The open-ended working group in Geneva has been another positive signal of renewed determination by member states to find a path to nuclear disarmament, and civil society has been a key partner in drafting the report and recommendations to the General Assembly adopted at the open-ended working group earlier this month. If there are signs among member states to take forward the discussion on the humanitarian impact of nuclear weapons and to push for negotiations of a ban treaty, it is thanks to the leadership demonstrated by a number of countries, as well as to the continued engagement of civil society. Excellencies, ladies and gentlemen, a whole-of-society approach has marked the negotiation of all major policy frameworks that were adopted last year, including the 2030 Agenda for Sustainable Development, and combined, they form a roadmap for humanity that invites us to look at security and development challenges in a much more integrated manner. This roadmap has and should also guide the work of the disarmament community. Resources invested in socio-economic development are much more likely to enhance security at global and national levels than an accelerated arms race. I feel much encouraged by the positive spirit of this conference and thank Kazakhstan for keeping nuclear disarmament and a non-proliferation high on the international agenda. International Geneva, where I'm based,
has greatly benefited from Kazakhstan's initiatives. My predecessor, His Excellency Mr. Kassym-Jomart Tokayev, who served with great distinction, is helping to keep the flame alive, and we all thank him for it. I look forward to our continued collaboration towards our common goal of a disarmed and more peaceful planet. Thank you very much. Thank you, Mr. Muller. I also would like to express our special gratitude to the United Nations Secretary General, Mr. Ban Ki-moon, for his firm support of efforts of Kazakhstan in disarmament area. Indeed, the role of the United Nations in disarmament is very much crucial, and we have no doubts about the leadership of the UN, which is indispensable. Now I have the pleasure to give the floor to Dr. Lassina Zirbo, Executive Secretary of the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization. Please. Thank you, Mr. President, Excellencies, distinguished diplomats, ladies and gentlemen. Let me first thank Ambassador and Chairman of the Senate, Mr. Tokayev, and Ambassador and Minister of Foreign Affairs, Mr. Idrisov, for inviting me to this special event. Kazakhstan has demonstrated unrivaled leadership over the years in the promotion of international peace and security. And it is my pleasure to participate in this important conference. There is no better place to commemorate the International Day Against Nuclear Testing than Kazakhstan. This day reminds me of what we've accomplished so far. After all, nuclear testing has almost come to a complete stop because of the Comprehensive Test Ban Treaty. But it also reminds me that we must still take all the steps we must still take to make a global ban on nuclear testing permanent, legally binding, and fully universal. This year, we are also commemorating the 20th anniversary of the Comprehensive Test Ban Treaty. With its adoption, a no-test norm was established, resulting in only one country having violated the norm in the 21st century. We have come a long way, but even after 20 years, the treaty has yet to enter in force, and the global risk of nuclear testing are not completely eliminated. The Comprehensive Test Ban Treaty has contributed to moving toward the ultimate goal of a world free of nuclear weapons. And the example and goodwill of Kazakhstan has played an important part in progress on nuclear non-proliferation and disarmament. 25 years ago, President Nazarbayev not only permanently closed the Semipalatinsk nuclear test site, but also voluntarily renounced to the fourth largest nuclear arsenal in the world. Thank you, Mr. President, for your leadership and vision, showing us the way to a better world. Kazakhstan has always been a close friend and a promoter of disarmament and the Comprehensive Test Ban Treaty. In 2008, the CTBTO held an unprecedented on-site inspection field exercise in Semipalatinsk. The lessons learned have proven to be essential in the build-up of our on-site inspection capabilities and readiness. Kazakhstan is also co-coordinator of the Comprehensive Test Ban Treaty Article 14 process, leading global efforts to advance the treaties entry into force. And by the way, I've been pledging to keeping both Kazakhstan and Japan in their role as co-chair of Article 14 since this momentum of the 20th anniversary is building up and then leading us to more successes in multilateral negotiation. Today also remind us of the lasting effect of the nuclear testing. The people of Kazakhstan have suffered from these effects and understand the risk and consequences of nuclear test explosions. This makes it all the more regretful that the Comprehensive Test Ban Treaty has not yet entered into force. The treaty now has 183 state signatories,
164 of these have also ratified. I'm also pleased to report that we've recently been informed by the permanent missions of Myanmar and Swaziland that their respective parliamentary procedures for the Comprehensive Test Ban Treaty ratification have been completed. But we still need ratification of the 8 remaining countries listed in Annex 2 of the treaty before the Nuclear Test Ban Treaty is legally a reality. I cannot say enough about the unique contribution of Kazakhstan to advance the idea of a world free of nuclear weapons. But one that especially moves me is the Atom Project. The Atom Project is an expression of the strength of the people of Kazakhstan. In suffering, they found determination. In despair, they found awareness. In tragedy, they found firm conviction to promote the vision of a better world. We are near the finish line of achieving a nuclear test-free world, an objective that many thought would not be possible. We must finish what we started. In today's world, there is no room for any further nuclear tests. Let's bring the Comprehensive Test Ban Treaty into force. We owe it to ourselves and our future generation. With the determined leadership of Kazakhstan and all of our other friends and our partners and you all in this room, we can make this dream a reality. Thank you. Thank you, Dr. Zirbo, for your very interesting presentation. Dear ladies and gentlemen, we also have a special address by Mr. Yukio Amano, Director General of the International Atomic Energy Agency, to the conference. It has been distributed to you among other documents. Now it's my pleasure and honor to give the floor to Her Excellency Mrs. Margarita Popova, Vice President of Bulgaria. Уважаеми господин президент Назарбаев, уважаеми организатори и участници в днешния форум, Ваши превъзходителства, дами и господа, най-напред, разбира се, благодарност към вас, господин президент, за поредната ви миротворческа инициатива. Имате моето признание за това, че ни приканвате и ни давате шанс да бъдем част от най-великата мисия на човека и народите – да творим добро, мир и справедливост с нов импулс на взаимоотношенията между държавите. Прекрасно е да изпратим тези послания от тук, от вечната земя, Мангелик Ел, в прегръдките на един вечен народ, мъдър и духовно богат. В основата на програмата на Организация на Обединените нации „Цели за развитието на хилядолетието до 2030 стои човекът и неговото достоинство. Човекът е единствения социален капитал, предназначен да опази земния свят в сложните взаимоотношения между държавите, регионите и в взаимоотношенията човек, Бог, природа. Пред нас, човеците, стои жизнено важният въпрос за изграждане на свят, свободен от ядрено оръжие, което означава свят без войни. В ерата на глобално сътрудничество наша е отговорността да не оставяме за политическите елити пространства, свободни от отговорност. Живеем в свят на невиждан прогрес и на натрупани планини от несметни богатства. В същото време наблюдаваме разпад на държавността, корупция, радикализация, екстремизъм, политическо самодоволство и политически цинизъм в плашещи мащаби. Чувството за несигурност нараства драматично. На фона на още незатихнали огнища се появяват нови с изблици на нетърпимост и враждебност, още по-сложни и по-трудно разрешими. Нараства политически мотивираното насилие. Първата
и най-важна задача за отговорно поведение днес е да защитим човечеството и нашия 21 век от войни. Да издигнем мощен глас за мир, за свят свободен от ядрено оръжие, без уговорки и компромиси. Идейната основа я имаме. И това е манифестът на президента на Република Казахстан, негово превъзходителство господин Назарбаев от 31 март 2016, озаглавен "Светът 21 век". Този ясен политически документ ни приканва да седнем на масата на разбирателството и взаимното уважение с разума на интелектуалното 21 столетие в името на бъдещето на Земята. Да си дадем дума последователно и без отстъпления да работим за премахване на причините за конфликтите и войните, да потушим тлеещите и горящите зони на напрежение, като ясно заявим привързаността си към укрепване и спазване принципите на международното право и като предявим нови отговорности към Организацията на Обединените нации. Необходимо е неразпространяването на ядрено оръжие да придобие статут на универсален международен режим. Република България оценява като реална заплахата от незаконно придобиване на оръжия за масово унищожаване от рискови страни и недържавни субекти, паравоенни формирования, терористични и криминални групировки. Още в средата на 20 век моята страна води политика за използване на ядрената енергия за мирни цели и подкрепя международните усилия за неразпространяване на ядрено оръжие. Ние сме страна по всички конвенции в областта на мирното използване на ядрените технологии и участваме в доброволните вноски за насърчаване работата на секретариата на договора за всеобща забрана на ядрените опити в областта на обучението, укрепването на верификационния режим и техническата помощ на трети държави. Мое дълбоко убеждение е, че в демократичното общество призванието на политиката е да защитава и да утвърждава фундаментални ценности като мира, свободата, сигурността и върховната ценност на човешкия живот. Точно в периоди на опасност, нестабилност и кризи се раждат политическите лидери-визионери. Те са социална необходимост във все повече общества, за да лекуват пропукани или загубени национални идентичности, както и да отстояват героични проекти за ново бъдеще и нови надежди. Но, уважаеми дами и господа, възможно ли е да говорим за мира, сигурността и ценността на човешкия живот без признаването и участието на нас, жените лидери, като двигател на промяната? Времето безмилостно доказва политическата недълновидност на подобен половинчат подход. Който с любов ражда човешки живот, той трябва да има и правото да го защитава. Ето за това, мисля, че точно тук е мястото да предложа днес на този достолепен форум да учредим награда за личност, която последователно се бори за този хуманен проект да изградим свят, свободен от ядрено оръжие. Уважаеми дами и господа, скъпи казахстанци, за мен е радост и чест да участвам на този форум. Много ви благодаря за вниманието и желая ползотворна работа на конференцията. А на миролюбивия казахстански народ от сърце желая здраве и сплотени усилия в изграждането на богата, сигурна и спокойна държава, обърната с лице към всички държави и народи на земята за мир, дружески взаимоотношения и напредък без войни, без насилие и без страдания. Благодаря ви, на добър час! Спасибо, госпожа вице-президент, за ваше содержательное выступление и интересное предложение. Dear participants, I have already mentioned the role of the parliamentarians for nuclear non-proliferation and disarmament in convening and organizing today's important conference.
I would like to give the floor to the co-chairman of the PNND and the president of the Inter-Parliamentary Union, Mr. Saber Chowdhury. The floor is yours, Mr. Chowdhury. Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency Nur Sultan Nazarbayev, the President of the Republic of Kazakhstan, the moderator for the session, Honorable Chairman Tokayev, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning. Let me begin by saying how pleased I am to be here in Astana and also to be able to express solidarity, admiration, and support for the bold and visionary leadership of President Nazarbayev and, of course, the people of Kazakhstan in promoting peace and building a world free of nuclear weapons. By closing down the Soviet nuclear test site in its territory, which, as we have heard, was witness to the largest number of such tests in the world, renouncing the fourth largest nuclear arsenal, promoting and negotiating a nuclear weapon-free zone in Central Asia, Kazakhstan has indeed been a trailblazer, and its sterling credentials when it comes to non-proliferation and disarmament is an inspiring model for others to aspire and follow. In addition to actions it has taken, Kazakhstan continues to provide leadership by hosting key events, including the PNND Assembly in 2012, during which the Atom Project was launched. This current event, by bringing together parliamentarians, senior ministers of government from around the world, government officials, civil society, mayors, and others working in peace organizations, is a very important initiative of the President, because it is meant to design and foster partnerships, cooperation, and coalition, which is absolutely critical to building a nuclear weapons-free world. Other than substance, the timing of this event is also particularly important. We are, of course, marking the International Day Against Nuclear Tests, but at the same time, let us pause and think when this event is taking place. It's taking place after the open-ended working group process just finished at the UN. It's taking place at a time when the world has embarked on a very ambitious agenda, Agenda 2030, and we know last year was a huge year for UN processes. The Sendai Framework for Risk Reduction, the Sustainable Development Goals, and the historic climate change agreement in Paris. And 2016 is the year that the implementation process starts. And we know that that bold agenda talks about leaving no one behind. It wants to see poverty in the museum of history rather than being a reality in the world today. And this event, of course, is very much relevant as far as that is concerned. It is also taking place at a time, and we are very delighted that this is so, Kazakhstan has found a seat in the Security Council of the United Nations. And that, of course, opens up a wealth of possibilities in terms of how we can use the mechanisms of the UN and the Security Council in ensuring that we ban nuclear weapons. So I think this is a very exciting time for all of us who have been working in this constituency for a long time. And we at the Inter-Parliamentary Union, which is the World Organization of Parliaments, representing 170 national parliaments, about 46,000 MPs, who in turn represent 6.5 billion people across the globe. We have always believed that this is an agenda, this is an issue where parliamentarians and parliaments need to be closely involved. And this is something that we have tried to do at each step of the way. It started with a historic resolution that we took in 2009, when we talked about the role of parliaments in bringing into force the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. It was followed in 2012, when we launched a parliamentary handbook, a parliamentary plan of action, identifying non-nuclear weapon states, nuclear weapon states, as well as their allies, and work that parliamentarians can do. And of course, in 2014, we directly addressed the issue of a nuclear weapons-free world. And in that particular resolution in 2014, the co-rapporteurs were from Cuba and Canada, two countries having very different views of the world, and in particular the agenda of a nuclear weapons-free world.
And yet, this is the beauty of parliamentary diplomacy, that they were able to find common ground and prepare a resolution which is a bold step forward in advancing this agenda. We are, of course, well aware that we have to keep our focus. We have to keep the issue high in our agenda. It requires perseverance. It requires steadfast efforts. And this is what we intend to do as we move forward. The partnership that we have between the IPU and the PNND, I think, is a very important partnership, as it brings together parliamentarians, and it has already started to make a difference. What was considered to be a taboo subject in the French National Assembly is now being discussed, thanks to the efforts of PNND and the parliamentarians. Let me just focus on two particular issues before I finish today. And one is, how can we make this issue an issue of the people? When you talk about nuclear disarmament to the common man, to common citizen, the response is, oh, it is about superpower relations. It's about the Cold War that took place. It's a technical subject. No, it is not just a subject for politicians and bureaucrats. It is a subject for the people. And as the President has said, we need to mobilize that people and make it an agenda of the people. I think if we can do that, the common fight that the President has referred to in his speech can indeed be a common movement of the people for a common good of the highest order. I think that is a challenge that we face. How do we make this an agenda of the people so that the people see their welfare in this agenda? It is not just about bureaucrats, it's not just a technical subject, and I think this is the role that we can play. And the second point that I would like to make here is that there are a lot of individuals who are doing a lot of good work, inspiring work, whether they be parliamentarians, peace organizations, and in the world we have so many different awards and recognition platforms. It would be nice if we could have an international award that can be dedicated to peace and nuclear disarmament and banning nuclear weapons. And I'm sure that this is something that we will all support, and I would request the President of Kazakhstan to consider this. Let me conclude by reiterating that we at the IPU as well as the PNND will continue to do everything we possibly can with our partners to help build the necessary political will and momentum towards achievement of a world without nuclear weapons. It's a reality the people we represent aspire to, and a fundamental right of all. Let us create that new world. Let us create that new reality, and let that be our legacy for future generations. Thank you very much. Thank you, Mr. President, for your extremely eloquent presentation. And I also would like to express my gratitude for the interesting suggestions you have expressed in your speech. Now I give the floor to Mr. Manuel Gonzalez Sanz, Minister of Foreign Affairs and Worship of Costa Rica. Mr. President, Nursultan Nazarbayev, Mr. Kasim Omart Tokayev, Chairman of the Senate, Excellencies, distinguished participants, ladies and gentlemen. As we meet today, a great responsibility of colossal human dimensions lies before us. It is a responsibility to the current and future generations, to a world in urgent need of effective measures towards the prohibition of nuclear weapons. Let me start by expressing my sincere appreciation for the hospitality received from Kazakhstan. I also acknowledge the efforts and commitment of all who have made it possible for us to be here at this historic conference. Being this my second time in less than a year to visit this beautiful country is a clear indication of Costa Rica's commitment to strengthening its relationship with Kazakhstan at all levels. Costa Rica, following its traditional policy of promoting international peace and security, joins this emblematic conference to call on all international community to renew its efforts and to express its commitments to irreversibly achieve nuclear disarmament and non-proliferation. In 1949, nearly 70 years ago,
through its constitution, my country renounced its army, and since then, our defense doctrines have been based on dialogue and negotiation between states and international law. Like Kazakhstan, Costa Rica supports all initiatives aimed at restoring trust in international relations and strengthening peace and security in compliance with international law. This achievement is highly treasured by Costa Rican people. The decision that our leaders are faced with have nothing to do with renewing arsenals or partaking in strategic military alliances. Rather, Costa Rica dwells on increasing its education budget and determining the best strategies for reducing poverty. This allows us to have a maximalistic and pragmatic approach regarding the steps that must be taken to achieve total and complete nuclear disarmament. More than 16,000 nuclear warheads remain in the world, which instead of being dismantled, billions of dollars are spent on their maintenance every year. This, far from eliminating the risk of nuclear catastrophe, further multiplies it. For my country, it is unacceptable that this threat, which has been declared incompatible with international law, particularly international humanitarian law, continues to loom over all of us. Nuclear weapons are not only ethically unacceptable, they are illegal. The existence of nuclear warheads is simply an atrocity. It is also an atrocity that there are states that shield under their sovereignty, hide data, store fissile material, and reject international verification mechanisms. An even greater atrocity is that nuclear tests of any type continue to be carried out, thus threatening and undermining international security and endangering humanity as a whole. Furthermore, today we celebrate the 25th anniversary of Kazakhstan closing its nuclear testing site, the first nation to ever do so, and renouncing its nuclear arsenal, which was then the fourth largest nuclear arsenal in the world. This has contributed to the creation of a nuclear weapon-free zone in Central Asia and continues to constitute an example that we must encourage others to follow, as it will contribute to preventing the terrifying prospect of nuclear devices falling into the hands of violent extremists who would not hesitate to use them. Proposals like 2045 Global Strategy non-proliferation. For this, I once again congratulate Kazakhstan for its avant-garde positions. In this scenario, I desire not only to highlight the dedication and commitment of Kazakhstan and the parliamentarians for nuclear non-proliferation and disarmament to this cause, but also of a vast majority of states in the international community. We are undertaking great efforts to advance towards a world free from the threat of nuclear annihilation. It is clear to us that these efforts must be collective and they must be continuous. It is also clear that the nations most interested in establishing the prohibition of nuclear weapons are the ones that do not possess them, as these nations are convinced that peace and security cannot be sustained under the doctrine of nuclear deterrence, mutual assured destruction. Today, more than ever, security doctrines based on nuclear deterrence are clearly a threat to humanity. We must not continue to leave nuclear disarmament exclusively in the hands of countries that possess nuclear weapons. It has not been nuclear weapon states, the ones that have advocated for their complete abolition. On the contrary, they have failed to comply with their international obligations in this regard.
Rather, non-nuclear weapon states, together with civil society organizations convinced that we must urgently move towards universal nuclear disarmament, have been the ones to advocate for the complete abolition of nuclear weapons, the implementation of Article 6 of the Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons, and the universalization of the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. We need to go beyond statements or actions and abstract principles that do not actually demand nuclear disarmament. To effectively build a more secure and equitable world, a universal and legally binding instrument that prohibits nuclear weapons is required. Last February, within the framework of the open-ended working group of the General Assembly to advance multilateral negotiations on nuclear disarmament in Geneva, we presented a proposal for the prohibition of nuclear weapons. Through a working paper coordinated by Costa Rica and Malaysia and endorsed by several other countries, a recommendation was made to convene a conference in 2017, open to all countries, international organizations and civil society, with a mandate to negotiate a legally binding instrument prohibiting nuclear weapons. Said open-ended working group concluded its discussions this month. Its final report, supported by an overwhelming majority of nations, recommends that a conference be held on 2017 to negotiate a legally binding instrument to prohibit nuclear weapons, leading towards their total elimination. We are immensely pleased with this breakthrough in these discussions on nuclear disarmament and look forward for the General Assembly adopting said recommendation this fall. Furthermore, we call on all states to actively participate in these negotiations next year, even if nuclear weapon states and their allies initially refrain from doing so. Ladies and gentlemen, I conclude my remarks by calling on the international community to reinforce the political will, leadership, and sense of urgency that we require to rid the world of the nuclear nightmare. Costa Rica is convinced that no force can stop the steady march of those who believe in human security and international law. Peace and security are indeed global public goods that must not rely on nuclear deterrence, for nuclear weapons are one of the greatest threats to humankind. Thank you very much. Thank you, Mr. Minister, for your comprehensive presentation. Distinguished participants, I would like to remind you about the procedure, which is 5 minutes for each speaker. Now I have the honor to give the floor to Dr. Roger Nkoda Dang, President of the Pan-African Parliament. Merci beaucoup, Excellence. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et titres respectifs. Permettez-moi, au nom du Parlement panafricain, Parlement des 54 États de l'Union africaine, qui regroupe 270 parlementaires, de vous transmettre toute notre profonde gratitude pour avoir bien voulu associer notre organe à cette importante réunion. Excellence, Monsieur le Président de la République, lorsque je foulais le sol du Kazakhstan, j'étais porteur d'un message de solidarité, message de soutien pour tous les efforts que vous menez dans ce pays pour la paix, non seulement au Kazakhstan, mais dans le monde entier. Mais au moment où je repars, accompagné d'une forte délégation, ma collègue et moi, je repars de ce pays avec 3 engagements. Le premier engagement, c'est d'inviter son Excellence, Monsieur le Président de la République, à bien vouloir accepter d'assister à l'une de nos séances plénières au Parlement panafricain, dont le siège en Afrique du Sud, pour vulgariser ces idées de paix qu'il nourrit tant pour le monde entier que pour ce beau pays. Également, je pars ici avec un engagement, celui de prier son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'accepter un prix qui sera dit, dont les modalités seront discutées de commun accord, un prix pour la paix, un prix pour la prospérité,
un prix pour un monde sans nucléaire, nous allons discuter les modalités au sein de notre Parlement pour témoigner notre profond attachement aux efforts de paix que le président de la République mène dans ce pays. Enfin également, Monsieur le Président de la République, je pars d'ici avec un engagement. Ce matin, vous avez interpellé les députés. Le Parlement panafricain, comme je disais, c'est un parlement des peuples africains. C'est un parlement de représentation, car sur les 54 États, chaque pays est représenté par 5 députés, qui sont d'abord les députés nationaux. Ça voudrait dire que l'interpellation que vous venez de nous faire ici, en tant que porteur de votre message, ce message sera porté non seulement par le Parlement panafricain, mais par tous les parlements nationaux du continent africain. L'Afrique est ce pays qui a souffert de plusieurs maux. Et l'Afrique ne peut plus se tailler de luxe en ce moment de s'amuser sur le terrain du nucléaire. L'Afrique ne pollue pas. L'Afrique a un objectif, c'est développer. Et ce développement, nous voyons clairement comment vous venez de le décliner ici sur des actes clés. La paix. Sans la paix, aucun développement n'est possible. Donc je voudrais vous rassurer ici, Monsieur le Président du Sénat, au cas où l'emploi du temps du chef de l'État ne lui permettrait pas, je souhaiterais que son Excellence puisse désigner un haut représentant qui se fera le porte-parole de ces idées nobles pour la paix dans le monde. L'Afrique en a besoin. L'Afrique aujourd'hui fait face au terrorisme. L'Afrique ne peut plus se permettre le luxe du nucléaire compte tenu du fait que c'est un continent qui est en retard. Et le Parlement panafricain, Parlement des peuples africains, fera tout ce qui est à son possible. Le rôle des parlementaires est très important. C'est nous qui facilitons la ratification des instruments juridiques internationaux. C'est nous qui vulgarisons ces instruments auprès de nos populations. Et comme le président l'a si bien souligné, le problème du nucléaire doit être porté d'abord par les populations et non par les politiques. Les politiques viendront en deuxième position et nous, parlementaires d'Afrique, nous nous engageons à le faire. Enfin, Monsieur le Président, la terre qui nous accueille aujourd'hui est donc une terre où construire un monde sans armes nucléaires n'est pas une vue de l'esprit, ni un slogan creux. C'est une terre où les dispositions en vue de réaliser cet objectif ont déjà été prises, car c'est une terre qui avait les armes nucléaires et qui s'en est dépouillée. C'est une terre de conviction, située au cœur de l'Europe, et devrait constituer un exemple à la fois pour l'Europe et l'Asie. Aujourd'hui, elle nous convie, nous, les peuples d'Afrique, représentés par le Parlement panafricain, à lui emboîter le pas dans un combat pour la dénucléarisation. Et c'est avec un frein que nous nous engageons à le suivre dans l'intérêt de tous les peuples du monde en général et ceux de l'Afrique en particulier. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre parole qui était très intéressante. The floor is given to Mr. Hong Yong-pyo, Minister of Unification of the Republic of Korea. Your Excellency, President Nazarbayev, Chairman Tokayev, and distinguished guests, the decision of President Nazarbayev to close the nuclear test site at Semipalatinsk was a historic step to protect not only peace, but also human dignity from nuclear weapons. Semipalatinsk has been called the world's worst radiation hotspot. I read a heartbreaking story of a 70-year-old man who grew up near the nuclear test site. His sons, daughters, brothers, and sisters all died of cancer or leukemia. And now he is worried about his grandchildren and their children. Taking this opportunity, I would like to offer my heartfelt condolences and consolation to the victims. Distinguished delegates, the tragic experience of Kazakhs reminds me of the safety and the health of the Korean people. North Korea is the only country
which conducted 4 nuclear tests in the 21st century. It is now even threatening to conduct another round of tests. Those 4 tests were carried out in one site called Punggye-ri, and only 30 kilometers away from the site, there is a town. Are the populace in the town safe? Unfortunately, the answer is probably not. There is no official investigation of radiation damage. However, according to a survey of North Korean defectors who escaped from this region, many of the residents in the area suffer from such symptoms as cancer, heart disease, sensory disorders, and numbness in legs. The residents thought that those patients were haunted by ghosts because they could not find exact reasons. The North Korean authorities never informed the risk of nuclear test, just as the Soviet regime had done to the Kazakhstans in the past. The Pyongyang regime must realize the very fact that it is threatening the life of Korean people, and it is ruining the land where our children should enjoy their brighter future. North Korean nuclear development must be stopped. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Kazakhstan voluntarily removed its nuclear weapons. That was indeed a right choice. As a result, Kazakhstan is enjoying trust of foreign partners and attracting huge amount of investment, and it has grown into a major economic power of Central Asia. Pyongyang must learn the lessons from Kazakhstan. In fact, the North Korean regime is not even able to feed its people without international food aid. But it is pouring enormous resources into nuclear and missile development. To such a regime, I want to convey what President Nazarbayev advised. Let me quote, "Nations can reap huge benefits from turning their backs on nuclear weapons. We are a more prosperous, stable country with more influence and friends in the world because of our decision." Today, I urge North Korea to make the choice between 2 options, either prospering in partnership with the international community or being further isolated from the world. At present, North Korea has no intention to give up its nuclear program. Therefore, let me hereby request the entire world to stand firmly together in order to force North Korea to abandon its nuclear ambition. Once North Korea gives up its nuclear arsenal, new windows of opportunity will be open for it, and South Korea will support the North in its way toward peace and prosperity. Your Excellency President Nazarbayev, distinguished guests, a month ago, I met a young lady from North Korea. She told me her story with tears in her eyes. She said like this: "When I was working hard in China to earn money, a Chinese friend asked me, 'For what? Your country was developing nuclear weapons, while its citizens like you had to abandon the family and live like a beggar in China.' I did not know why I should be insulted like this. Was I born in North Korea because I had wanted? No, I had nothing to do with nuclear weapons." She was in desperate situation and finally decided to escape to South Korea.
Let me tell you another story. This time it is the story of a South Korean boy who is only 12 years old. When I met him, he said to me that every time he watches the news of North Korean military threat, he is caught by the fear of war. And he asked me whether a war was truly imminent on the Korean peninsula. This is the painful reality of the Korean people. And this is the reason why we need peace and unification. We want to make our land free from fear of nuclear weapons and war, and make our people enjoy happier life. We want to build a unified Korea which will contribute to making a nuclear-free and more peaceful world. It is not just a dream. We can do it if we stand together. Thank you for listening. Thank you, Mr. Minister, for your interesting and quite emotional speech. And now I have the honor to give the floor to Honorable Kenneth Keddy, Speaker of the Parliament, Nitijela of the Republic of Marshall Islands. Your Excellency, Mr. President Najarif, thank you, sir, for the invitation for Marshall Islands to join this very important conference and for elevating the nuclear issue to a new level. Also like to thank Minister of Foreign Affairs for the great hospitality. Mr. Chairman, distinguished delegates, ladies and gentlemen, Yahweh, or greeting from the Marshall Islands. Let me register my wholehearted support to all the statement alluding to the nuclear test site in Kazakhstan and also the bombs tested or dropped in Hiroshima and Nagasaki. Marshall Island was also a testing site by the United States government. 67 bombs tested during the Cold War, just so I can share that very important information with us. Let me start my statement by saying this. Nuclear testing and human should not coexist. Should not coexist. We need to disarm nuclear, not yesterday, not today, or rather not today, not tomorrow, but yesterday. I speak before you today not as a disarmament expert, but rather as a victim and a survivor of nuclear holocaust. Also as a Speaker of the Parliament of the Republic of the Marshall Islands and a Senator representing the people of Rongelap, the victims and survivors of nuclear tests in the Marshall Islands, who were mostly affected as a result of the fallout from the nuclear Bravo shot that was tested on Bikini Atoll. The people of the Marshall Islands witnesses one of the most inhumane atrocity experienced as a result of the nuclear tests. We continue to tell the world the imminent need to avert the use of nuclear weapons. And we support 110% the need for greater efforts for nuclear disarmament. Between 1946 to 1958, Marshallese people experienced, as I stated earlier, 67 nuclear tests. The tests conducted on Bikini and Enewetak Atoll were equivalent to 1.6 Hiroshima shot every day for 12 years. This is how powerful the weapons were in the Marshall Islands. The largest bomb tested by the United States government was 15 megaton, codenamed Bravo, which was 1 times more greater than the Hiroshima shot. Let me put some more number into perspective. Marshall Islands nuclear ill
was 108,000 kilotons, whereas the Nevada test site in the Yucca Mountain in the United States were only 1,400 kilotons. It is safe to say that the nuclear bomb tested in the Marshall Islands is 75 times more powerful than the test in the United States. What is more ironic is that the US compensated Marshallese people $150 million under the agreement called Compact of Free Association between the two governments, United States government and the Marshall Island government, whereas the people downwind of Nevada test site have been compensated over $2 billion and continue even today to be compensated, while the people of the Marshall Islands can no longer compensate our victims because of lack of funding. Nevada test site, according to this classified document, iodine-131 released to the atmosphere was 150 million curies in Nevada test site, and in the Marshall Island was 6.3 billion curies. That's correct, that's billion, 6.3 billion curies. Let me conclude my very brief statement after a 30-hour travel, try to fit in a 5-minute statement today. Let me conclude by saying this. The tragedy imposed on the people of the Marshall Islands as a result of the 67 bombs tested must never be repeated anywhere, and we must not allow humanity and nuclear weapons to coexist. Mr. President, Chairman, distinguished delegates, ladies and gentlemen, como dada. Thank you. Thank you, Mr. Speaker, for your interesting presentation, which includes quite detailed information about your experience in fighting nuclear tests. Now I give the floor to Mr. Motome Takisawa, Parliamentary Vice Minister for Foreign Affairs of Japan. 大統領閣下、上院議長閣下、外務大臣閣下、そしてご列席の皆さん、記念すべきこの国際会議に参加し、発言できることを光栄に存じます。71年前の広島、長崎での原爆投下により、多くの尊い命が奪われました。残された者も後遺症に苦しみ、多くの者がその後、命を落としました。原爆投下は人道上極めて遺憾な事態をもたらしました。その後もビキニ環礁における核実験により、日本の漁船が被爆し、死傷者が生じております。我が国はカザフスタンと同様、被爆の実相を誰よりも知っております。このようなことが二度と起こらないよう、両国は核兵器のない世界を目指して努力しています。本年3月に大統領閣下がマニフェストを発表いたしましたが、核軍縮や世界の安全保障に向けた大統領の姿勢は非常に心強いものでございます。日本は核軍縮の進展のためには、核兵器使用の非人道性に関する正確な認識と、安全保障環境に関する冷静な認識という2つの認識を基礎とし、核兵器国と非核兵器国の協力のもと、現実的かつ実践的な措置を積み重ねることこそが重要であると私たちは考えております。核兵器使用の非人道性についての正しい認識を得るためには、やはり被爆地を実際に訪れることが
特に重要だと考えます。本年5月、オバマ大統領が広島を訪問いたしました。そして安倍総理大臣とともに核兵器のない世界の実現に向けて力強いメッセージを発しました。本年4月に G7 外相会合で発せられた広島宣言とともに、被爆地から発せられたこのメッセージは、世界の人々に大きな希望を与えたものと確信しております。その意味で、核軍縮の賞を与えるという先ほどの発言者の提案は、大変興味深く伺いました。いずれにいたしましても、この会議から同様のメッセージが力強く世界に発信されることを希望いたします。被爆の実相を知る日本とカザフスタンは、核兵器のない世界の実現に向けて協力して取り組んでいます。特に力を入れているのが、核実験の禁止を定めた CTBT の早期発効でございます。両国は昨年から CTBT 発効促進共同調整国を務めております。また、2度にわたり北朝鮮の核実験に対し強い遺憾の意を表明し、CTBT の早期発効の重要性を呼びかける共同声明を出しております。このような活動を通して、核実験禁止の規範を強めるとともに、CTBT の早期発効を目指しています。来月には国連において第9回 CTBT フレンズ外相会合が開催予定でございます。CTBT フレンズのメンバー国である日本としては、各国の参加と CTBT の早期発効に向けた協力を求めます。また、CTBT の発効までの間に、すべての核保有国が改めて核実験モラトリアムへのコミットメントを宣言する政治声明を出すことを求めたいと思います。最後に、我が国としては、今般の会議が参加者の皆様方にとって被爆の実相に関する理解を深める貴重な機会となるとともに、その理解をさらに皆様方の国においてぜひとも広めていただきたいと願っているのであります。また、同じ被爆の実相に関する正確な認識を深めていくためにも、ぜひとも広島、長崎にも足を運んでいただきたいと思います。ご清聴誠にありがとうございます。Я благодарю вас, господин Такисава, за содержательное выступление. Now I give the floor to Mr. Hisham Badr, Assistant Foreign Minister for Multilateral Affairs and International Security Affairs of the Arab Republic of Egypt. Thank you. Mr. President, let me begin with expressing Egypt's high appreciation and gratitude to His Excellency President Nazarbayev and the Republic of Kazakhstan for the relentless and vigorous activism in the pursuit of nuclear disarmament. For many years, Kazakhstan's contribution to nuclear disarmament has been profound.
Not only did it exhibit an exemplary model in the early 90s by voluntarily renouncing its possession of nuclear weapons and engage in an arduous process of dismantling its nuclear arsenal, Kazakhstan, in fact, under the leadership and vision of His Excellency President Nazarbayev, has taken many initiatives and has set a worldwide example of how regional and global security is reinforced via disarmament rather than armament. Kazakhstan deserves to be praised not only for faithfully proving that nuclearization is reversible, but for its high-level engagement on an issue that touches the core of global peace and security. Egypt values its cooperation at the highest level, as demonstrated by the visit of President Sisi to Astana last February and the very fruitful discussions he had with His Excellency President Nazarbayev, and we look forward to working together in the Security Council to advance these ties. I also take this opportunity to thank Mr. Tokayev, especially for his leadership on this issue in Geneva, and His Excellency Minister Idrisov, the Ministry of Foreign Affairs, and parliamentarians for nuclear non-proliferation and disarmament for organizing this conference. Achieving a world free of nuclear weapons is a necessity, and it is precisely events such as these that highlight once again the urgency for collective global action to abolish nuclear weapons. Mr. President, after 48 years of signing the NPT, extremely limited and inadequate progress has been achieved in implementing the legally binding obligation to pursue negotiations on effective measures related to nuclear disarmament. Despite the continuous calls by member states and non-governmental organizations to nuclear weapon states to fulfill their obligations under Article 6 of the NPT, the response has been substandard and disappointing, to say the least. The continued position by nuclear weapon states of nuclear arsenals for deterrence purposes, the development of new generations of such weapons, and the continued deployment of nuclear weapons in territories of non-nuclear weapon states through nuclear sharing arrangements has undermined our objective of a nuclear weapon-free world. Egypt attaches the highest priority to global non-discriminatory verifiable nuclear disarmament and the complete elimination of nuclear weapons in a time-bound manner. We reaffirm that the total elimination of nuclear weapons is the only guarantee against the use or threat of use of these weapons. This objective remains dependent upon the implementation of nuclear weapon states of their obligations and achievement of universal adherence to the treaty. We call upon all non-NPT states to accede immediately and without preconditions to the NPT as non-nuclear weapon states and to place all their nuclear facilities under comprehensive IAEA safeguards. I take this opportunity to welcome the recent adoption of the report of the open-ended working group on taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations held in Geneva. This report called on the UN General Assembly to convene a conference 2017 open to all states to negotiate a legally binding instrument to prohibit nuclear weapons, leading towards the total elimination. Mr. President, for decades, Egypt has exerted relentless efforts to achieve the total elimination of nuclear weapons and all weapons of mass destruction in the Middle East. The 1995 resolution on the establishment of an effectively verifiable Middle East zone of free of nuclear weapons and other weapons of mass destruction was adopted as an essential part of the indefinite extension of the package of the NPT. 20 years have elapsed since the 1995 Middle East resolution, yet with no progress in sight. The 2010 NPT Review Conference called on convening a conference on the establishment of a zone free of nuclear weapons and other weapons of mass destruction in the Middle East by 2012. This was regrettably compromised by the lack of sufficient political will by some of the depositories of the 1995 resolution. Egypt had hoped that the 2015 NPT Review Conference would rectify the course. It spared no efforts to achieve a successful review conference and continued to strive towards consensus on a final outcome document. We thank Kazakhstan for its strong support of a Middle East zone free of nuclear weapons and active participation in the NPT Review Conference. Despite the efforts of almost all countries to adopt the document, consensus was obstructed by only 3 states, transforming the review conference from a hopeful opportunity to an unfortunate failure, and bringing into question the double standards on continuing to call on countries to respect their obligations while others continually disregarding their commitments. In conclusion, Mr. Chairman, we call on the UN Secretary General to exercise his responsibility in this area, and in particular his mandate to convene a conference to eliminate nuclear weapons from the Middle East. And we take this opportunity to assure you, Mr. President, and all participants thus today, that Egypt will continue to strive for this vision of a nuclear weapon-free world
and commend again Kazakhstan's leadership in this regard. Thank you very much. I thank you, Mr. Badr, for your presentation, which has been extremely eloquently articulated, as usual. I give the floor to Mrs. Christine Elizabeth Bierley, Vice President of the International Committee of the Red Cross. Mr. President, Mr. Chairman of the Senate, Excellencies, on behalf of the International Committee of the Red Cross ICRC, I would like to thank the Republic of Kazakhstan for inviting me to speak at this important event. Kazakhstan has shown in word and in action that it is an ardent advocate of nuclear disarmament and non-proliferation. Its commitment is also reflected in the convening of this annual conference. Kazakhstan's election as a non-permanent member of the UN Security Council for 2017 provides another opportunity to further these goals. I visited Semipalatinsk in 2012, and I was deeply moved by what I saw. Just one of my abiding memories is of visiting the Anatomical Museum with its horrific and heartbreaking exhibits of disformed babies and body parts presumed to be the result of nuclear testing fallout. These serve not just as a grim reminder of the past, but also as a powerful symbol of what must never be repeated. Both the Republic of Kazakhstan and the ICRC have their own clear views on nuclear weapons and on how to move towards a world without them. I appreciate this opportunity to share ours with you. The ICRC and the Red Cross and Red Crescent movement more broadly have long been concerned about the human suffering that results from any use of nuclear weapons. Thankfully, these weapons have not been used in an armed conflict for more than 70 years, and nuclear testing is now a rare occurrence. However, even today, there remains a significant risk of intentional or accidental nuclear detonation. This includes the risk of hostile use and also of a detonation that may occur through malfunction, mishap, false alarm, or misinterpreted information. And despite these risks, there is still no effective means of assisting a substantial portion of survivors in the immediate aftermath while adequately protecting those who would be called upon to deliver the assistance. The reality is that if a nuclear weapon were to detonate in a populated area, there would be an overwhelming number of people in need of treatment, and most of the local medical facilities would be destroyed or unable to function. Access to the area would likely be impossible due to debris and damage to infrastructure. And assistance providers would face serious risk associated with exposure to ionizing radiation. In most countries, and at the international level, there is little capacity and no realistic or coordinated plan to deal with such challenges. The risk of the tremendous human costs of nuclear weapons led the International Red Cross and Red Crescent movement in 2011 to appeal to states to ensure that nuclear weapons are never used again. We also called on them to prohibit the use of and completely eliminate them through a legally binding international agreement in accordance with their existing commitments. The ICRC President Peter Maurer repeated this call in 2015 and urged states to set a time frame within which to achieve this goal. While negotiating the prohibition and elimination of nuclear weapons may take some time, the nuclear-armed states and their allies can and should take immediate steps to reduce the risk that such weapons pose by reducing the role of nuclear weapons in their military plans and reducing the number of warheads on high alert where they have such status. Unfortunately, 2015 was not a year of great progress in the field of nuclear disarmament. The Review Conference of Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons failed to reach a consensus agreement on advancing nuclear disarmament despite previous commitments. There are also reports that the pace of reduction of nuclear arsenals have slowed down and that nuclear-armed states continue
to modernize their arsenal. Such developments are cause for serious concerns. Yet it is encouraging that 2015 United Nations General Assembly's resolution on nuclear weapons, supported by 139 countries, recognized the need to bring about the prohibition and elimination of nuclear weapons and urged all states to work towards this goal. Equally promising was the work and recommendation of the UN Open-Ended Working Group on taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations, which just concluded in Geneva. In the view of the ICRC, it was the most significant and substantial discussion to date within the UN system on specific measures to achieve nuclear disarmament. The discussion highlighted that there are a range of approaches that can advance disarmament. Its recommendation for the UN General Assembly to convene a conference in 2017 to negotiate a legally binding instrument to prohibit nuclear weapons has potentially historic implication. This and the rest of the group's recommendations must be seriously considered and taken forward by states. In closing, the ICRC believes that urgent action must be taken to reduce the danger that nuclear weapons pose and that states must begin negotiations to prohibit their use and secure their eventual elimination. This is a humanitarian imperative. Protecting civilization from the catastrophic humanitarian consequences of nuclear weapons requires courage, sustained commitment, and concerted action. Today's complex security environment highlights both the challenges and necessity of such steps. Nuclear weapons are often presented as promoting security, particularly during times of international instability, but weapons that risk catastrophic and irreversible humanitarian consequences cannot seriously be reviewed as protecting civilians or humanity as a whole. We know now more than ever before that the risks are too high, the dangers too real, and perils of inaction much too great. Thank you. Thank you very much, Mrs. Burley, for your very interesting presentation. And using this opportunity, I would like to send our best greetings to Mr. Peter Maurer, whom we here in Kazakhstan respect so much. Now I give the floor to Mr. Jayanta Dhanapala, President of the Pugwash Conferences on Science and Global Affairs. As far as you know, distinguished participants, the Pugwash Conferences has been awarded by the Nobel Prize for Peace. Mr. President, Mr. Chairman of the Senate, ladies and gentlemen, as the 550th anniversary of the Kazakh Khanate is celebrated, we are fortunate as invited participants of this important conference to have the pleasure and privilege of being visitors in this ancient land, the land of the wanderers, heir to a centuries-old traditional culture, a land which is at the same time a vibrant modern nation. It is a nation which since 1991 has been a trailblazer in international relations and in the specific area of building a nuclear weapon-free world, the theme of our conference. The vision of a nuclear weapon-free world inspired you, Mr. President, long before it was announced by President Obama in his now famous Prague speech of 2009. Kazakhstan, Belarus, and Ukraine were left with Russian nuclear weapons on their soil when the Cold War ended and the Soviet Union imploded. The Lisbon Protocol to the 1991 Strategic Arms Reduction Treaty was an agreement by the representatives of Russia, Belarus, Ukraine, and Kazakhstan that all nuclear weapons of the former Soviet Union on the soil of those four states would be destroyed or transferred to the control of Russia. The protocol was signed in Lisbon, Portugal, and of the three countries, the non-nuclear weapon states of Belarus, Ukraine, and Kazakhstan who joined the NPT, Kazakhstan was the most meticulous in fulfilling its obligations and had surrendered all nuclear weapons to Russia by May 1995. Another historic decision taken by Kazakhstan unilaterally was the closure of the nuclear weapons site in Semipalatinsk, where during the period 1948 to 89, 456 tests had been conducted by the then USSR with disastrous consequences to the health of the people
in the area and the environment, consequences that linger to this day. It is 25 years to this day when that momentous closure of the site took place under the courageous leadership of President Nazarbayev. Since then, in an impressive example of international collaboration for peace and security, Kazakhstan, the Russian Federation, and the USA have cooperated in the cleanup of the site. Today, we memorialize that historic event by observing, as a result of an initiative at the UN by our host country, the International Day Against Nuclear Tests. Moreover, the Atom Project initiated a global moment of silence on that day to honor all victims of nuclear weapons testing. Finally, in another major step towards building a nuclear weapon-free world, the Almaty Declaration of 1992 called for the declaration of Central Asia as a nuclear weapon-free zone. It was followed by the 5 Central Asian nations co-sponsoring a resolution in the 1997 UN General Assembly calling for a Central Asian nuclear weapon-free zone and for the United Nations to assist in its creation. Early in 1998, at the personal invitation of Kofi Annan, I assumed duties as Under-Secretary General, heading the newly re-established Department for Disarmament Affairs as a key element of the organizational reforms made by Annan. It was thus my task to conduct the negotiations for the implementation of the CANWFZ resolution with the cooperation of the Central Asian states. It was the first time the UN was directly involved in the negotiation of a nuclear weapon-free zone. We held discussions among experts from the 5 Central Asian states and then extended the scope to include the 5 nuclear weapon states. It has long been my personal conviction that nuclear weapon-free zones are an invaluable mechanism in achieving progress towards a nuclear weapon-free world. While the NPT was signed in 1968 as a product of the Cold War, with the USA and the then USSR co-drafting it, the Treaty of Tlatelolco predated the NPT and was a product of non-nuclear weapon states in Latin America and the Caribbean. It was affirmative action and a self-conscious act of rejecting nuclear weapons in the safeguarding of their national security. Nuclear weapon-free zones are in fact quarantine zones to protect these countries from the nuclear weapon contagion. They have no nuclear umbrellas. They have no extended deterrence. But they have, through a policy of self-reliance, adopted a nuclear weapon-free zone in order to protect themselves. Once states in the region have a consensus on a nuclear weapon-free zone, the success of their efforts is assured. To solidify this consensus with the support of Secretary General Kofi Annan, I visited the 5 Central Asian countries to ascertain that the political will did exist for a nuclear weapon-free zone. That was my first visit to Kazakhstan in 2002. And all my visits to the Central Asian countries and my high-level talks confirmed that a strong political will for concluding a nuclear weapon-free zone did exist. Indeed, we could have signed the treaty in 2002 with Kofi Annan himself being present at the signing ceremony in Semipalatinsk. Sadly, that was not to be. I ceased to be Under-Secretary General in 2003, but to my great satisfaction, the opposition of the Western nuclear weapon states was overcome, and the nuclear weapon-free zone was signed in 2006. I'm also glad that the protocols of the treaty were signed by the nuclear weapon states at the NPT Review Conference in 2010. I take this opportunity to congratulate the Central Asian states, and in particular Kazakhstan, on their political courage and their persistence and dedication to achieving security without nuclear weapons in their own region. Ladies and gentlemen, we have miles to go in this journey towards a nuclear weapon-free world. Kazakhstan is uniquely situated to make a dynamic contribution consistent with its achievements to date. Straddling the 2 continents of Europe and Asia, it belongs to the OSCE and to the Shanghai Cooperation Organization. The spirit of the Helsinki Accords is desperately needed in both continents to achieve détente. Kazakhstan is expected to be a non-permanent member of the UN Security Council for 2017-2018, and with Japan is co-chair of the CTBT, piloting the long overdue entry into force of this key treaty.
There are, of course, other steps in the journey to a nuclear weapon-free world, apart from the creation of more nuclear weapon-free zones and the entry into force of the CTBT. They include filling the legal gap by negotiating a legal instrument prohibiting and eliminating nuclear weapons, as the humanitarian initiative has demanded and the majority in the open-ended working group on disarmament has recommended. Preliminary steps include the No First Use pledge that the US is considering, a fresh deep cut in US and Russian stockpiles, and a creation of a group of scientific experts in the Geneva-based conference on disarmament to work on the verification of a nuclear weapon convention. I am sure all these will be discussed in our conference, and I thank the government of Kazakhstan and the PNND for creating a conducive setting for this. As president of the 1995 Nobel Peace Laureate, the Pugwash Conferences on Science and World Affairs, I appeal to all in the words of the 1955 London Manifesto, co-signed by the first president of Pugwash, Bertrand Russell, and by Albert Einstein. Remember your humanity and forget the rest. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Danapala, for your very comprehensive presentation. Я имею честь предоставить слово Пунсалмагай Гин Очербат, первому президенту Монголии, в настоящее время члену Конституционного суда Монголии. Пожалуйста. Дорогой Нурсултан Абишевич, уважаемые коллеги, дамы и господа, как и предыдущие выступающие, хотел бы подчеркнуть не только важность проведения этой международной конференции, но и также ее своевременность. Как было уже сказано, хотя мир живет постхолодной войны в мире, и количество ядерного оружия значительно сокращен, тем не менее опасность ядерного оружия, к сожалению, не уменьшалась, а по некоторым соображениям даже увеличилась, что может повлечь за собой качественно новую гонку ядерным оружием. Никого не удивит, что эта конференция проводится именно по инициативе Республики Казахстан и именно 29 августа. Это напрямую связано с современной историей Казахстана и проводимой им миролюбивой внешней политики. Одним из первых законодательных актов Республики Казахстан был закон о запрете Семипалатинского полигона. И именно по инициативе Казахстана и его президента Нурсултана Назарбаева международное сообщество каждый год 29-го отмечает этот день, который представляет дополнительную возможность не только осмыслить прошлое, но и поиск путей устранения ядерной угрозы и ядерного оружия в целом. Следует отметить, что деятельностью Казахстана связаны и другие конкретные меры по уменьшению и устранению ядерной угрозы, включая добровольный отказ от унаследования четвертого по мощности в мире ядерного арсенала, создание совместно с другими 4 республиками зоны свободного от ядерного оружия на обширной территории Центральной Азии, создание Международного банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в Казахстане. Принятие по его инициативе Генеральной Ассамблеи ООН всеобщей декларации по достижению мира, свободного от ядерного оружия и так далее. Я уверен, что, будучи членом Совета Безопасности ООН в 2017-2018 году, Казахстан продолжит свою активную миролюбивую политику по дальнейшему укреплению международного мира и безопасности и претворению в жизни идеи, заложенных в
о всеобщей декларации ООН по достижению мира, свободно от ядерного оружия, в манифесте «Мир 21 век». Господин председатель, Казахстан является близким соседом Монголии, поэтому наша страна одобряет активную политику своего соседа, направленную на содействие построению мира, свободного от ядерного оружия. Будучи соседом Казахстана, Монголия была свидетелем более 5000 испытаний ядерного оружия. И именно поэтому она одной из первых приветствовала закрытие Семиплатинского ядерного полигона 25 лет тому назад. А в 1992 году, при завершении полного вывода иностранных войск из ее территории, объявила Монголию зоной, свободной от ядерного оружия. Она также в 1992 году высказала за создание в Центральной Азии зоны, свободного от ядерного оружия. Почти 2 десятилетия Монголия последовательно проводила политику по институционализации своего безъядерного статуса, который приравнялась бы к региональным зонам, свободного от ядерного оружия. Наши усилия по линии Генеральной Ассамблеи ООН, конференции участников договора о нераспространении ядерного оружия, по рассмотрению действий договора, движений неприсоединявшихся стран, а также непосредственные встречи и переговоры с представителями ядерной пятерки привели к широкому признанию особого безъядерного статуса Монголии, а пятерка, включая 2 ее непосредственных соседей, в совместной декларации от 2012 года заявили о полной поддержке статуса, обязались уважать этот статус и не участвовать ни в каких действиях, нарушающих его. Именно исходя из этого, Монголия проводит политику по полной институционализации этого статуса, который, по мнению ООН, будет способствовать укреплению региональной стабильности и доверия. В мировой политике не должно быть двойного стандарта государствам или их безопасности. Это противоречит принципу суверенного равенства государств, равно как и интересам безопасности многих малых государств, будь то членов и не членов ООН, которые по географическим или иным причинам не смогут создать собственную региональную безъядерную зону или примыкнуть к уже существующим зонам. Монгольский пример создания безъядерных зон даже в рамках отдельных государств создает гарантию, что не будет исключений в распространении мира, свободного от ядерного оружия. В заключение хотел бы пожелать этому важному международному форуму плодотворной работы. Я уверен, что идеи, которые будут высказаны во время конференции, внесут достойный интеллектуальный и политический вклад в работах последующих форумов, особенно рабочей группы Генеральной Ассамблеи ООН открытого созыва. Монголия, будучи сторонницей полного уничтожения ядерного оружия, полагает большие надежды на работу этой рабочей группы, которая может способствовать скорейшему началу переговоров по запрещению и полному устранению ядерного оружия. Спасибо за внимание. Спасибо господину Очербат за интересное выступление. У нас в списке последний выступающий
Это господин Азай Гулиев, вице-президент парламентской ассамблеи ОБСЕ. Пожалуйста. Thank you, Mr. Chairman. It is a little bit difficult to be the last speaker, but I will try to be in short. Your Excellency, President Nazarbayev, dear Chairman of Senate, Mr. Tokayev, distinguished colleagues, ladies and gentlemen. It is my privilege and a great pleasure to welcome you all in my capacity of Vice President of OEC Parliamentary Assembly and to thank Parliament and Government of Kazakhstan for a traditional Kazakh hospitality and impeccable organization of the conference. I would also like to convey warm greetings and best wishes of Her Excellency Ms. Kristina Mutanen, President of the OEC Parliamentary Assembly, to the participants and organizers of this incredible event. I am certain that this event will encourage parliamentarians to interchange tools and facts, develop common plans, and involve in nuclear non-proliferation and disarmament matters. I believe that we should definitely congratulate Kazakhstan to voluntary closing of the nuclear test site on August 29, 1991, and renouncement of the first largest weapon arsenal in the world. It was a profound contribution of Kazakhstan, and particularly His Excellency Mr. President Nursultan Nazarbayev, to the nuclear disarmament process. Taking this opportunity, I would like to support the idea that was mentioned here earlier in this session, that the President of Kazakhstan to establish a prize in support of other leaders in the global movement for nuclear disarmament. Dear participants, full implementation of the United Nations Security Council Resolution 1540 remains the cornerstone of the international efforts to prevent the proliferation of nuclear, chemical, and biological weapons and their means of delivery, and establish appropriate domestic controls over related materials. In some parts of the world, especially in the Middle East, the risk of proliferation of weapons of mass destruction and related materials and their use is still high. Illicit trafficking of nuclear materials across the borders, including in the OEC area, is a cause of concern. Recent news reports about incidents involving use of chemical weapons in Syria and attempts to smuggle nuclear materials earlier this year reminds us all that traditional measures need to be undertaken at international, regional, and national levels, including through securing all nuclear materials, maintaining proper safety and security standards for civilian nuclear facilities. In this context, particular attention should be given to prevent non-state actors, including terrorists, extremists, and separatist groups from developing, acquiring, manufacturing, possessing, transporting, transferring, or using nuclear, chemical, or biological weapons and related materials and their delivery system. Dear ladies and gentlemen, early realization of universal adherence to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons stands out as an urgent priority. Those remaining states, not parties to the treaty, must consider acceding to it without further delay, thereby accepting an international legally binding commitment not to acquire nuclear weapons or nuclear explosive devices, and to accept the International Atomic Energy Agency's safeguards on all their nuclear activities. Disaster at Fukushima Daiichi nuclear power plant once again vividly showed that implications of nuclear accidents are not confined to national boundaries. Few would disagree that a complete review of relevant security and safety requirements at national level to ensure nuclear safety of installations is necessary. Geographical peculiarities and transboundary environmental implications in light of possible nuclear accidents must be taken into account. That being said, states, especially those located in seismic zones and operating outdated aging nuclear reactors, should think not only about their own energy security,
but about regional security as well. Dear colleagues, the OSCE participating states reaffirmed their commitment to prevent the proliferation of weapons of mass destruction, in particular through the Athens Ministerial Declaration on Non-Proliferation in 2009 and Astana Commemorative Declaration in 2010, which inter alia underlined OSCE participating states' commitment to preventing the proliferation of weapons of mass destruction and pledged the OSCE's continued support to regional efforts to facilitate the implementation of Resolution 1540. As you may know, nuclear non-proliferation has long been an issue that OSCE parliamentarians have engaged with. During the annual session of the Parliamentary Assembly of OSCE in Tbilisi 2 months ago, we expressed our clear support for the start next year of United Nations facilitated deliberations and negotiations on multilateral nuclear disarmament. We also called on governments to include parliamentarians in their delegations to negotiations on this topic. Such inclusion of parliamentarians in negotiations can broaden support and strengthen implementation of this vital agreement. In conclusion, Mr. Chairman, I'd like once again to express my appreciation to organizers and include the interpreters and secretariats for their hard work to organize the high-level conference. I wish all of the participants a fruitful and remarkable event. Thank you for your attention. Thank you, Mr. Guliyev, for your presentation, and our best regards to Mrs. Mutunin, President of the OSCE Parliamentary Assembly. Уважаемые участники конференции, мы благодарны всем вам за интересные и содержательные выступления. А сейчас для подведения итогов пленарного заседания я имею честь предоставить слово главе нашего государства, господину президенту. Дорогие друзья, уважаемые гости, наша конференция проходит в год 25-летия закрытия самого крупного в мире ядерного полигона. И эта конференция отметила этот день. Мы должны были не забывать этот важнейший для человечества, для планеты день. Поэтому я благодарю вас за выступления, конструктивные предложения. Надеюсь, что они будут учтены в итоговом документе данной конференции и будут посланы международным организациям, странам, которые должны будут участвовать на практике, а не только на словах, в борьбе за безъядерный мир. Символично, что конференция прошла именно сегодня, 29 августа. Напомню, что 5 лет назад, в 2011 году, на Международном форуме за безъядерный мир здесь принята была Астанинская декларация за безъядерный мир. Присутствие сегодня на этом форуме плеяды самых известных деятелей демонстрирует чрезвычайную актуальность и важность того, чем мы сейчас занимаемся. Думаю, что это и есть выражение коллективной воли лучшей части человечества, чтобы сохранить планету от ядерной катастрофы. Теперь нам надо не ограничиться призывами, а конкретными делами продвигать эту идею, то есть нашу планету к безъядерному будущему. Это нужно во имя счастья, процветания грядущих поколений землян в интересах всех стран народов. Одним из конкретных шагов, которые мы могли бы отметить в этом направлении, была бы разработка и принятие всеобъемлющей конвенции о ядерном оружии. Мы будем опять это инициировать, надеюсь на вашу поддержку. Она должна установить запрет на ядерное оружие, установить конкретные сроки ликвидации, в том числе в странах, прежде всего, обладающих им. Вместе с тем мы не исключаем принятие других, конечно, юридически обязывающих документов, которые придадут ядерное оружие в статус нелегального. Хотел бы еще раз выразить глубокую благодарность за высокую оценку вклада нашей страны в этой работе и моего скромного личного вклада в глобальное ядерное разоружение. Я очень благодарен. Признателен также за инициативу, которую вы высказали
об учреждении премии. Надо над его названием подумать. В целом я эту идею поддерживаю. Это будет премия за мир без ядерного оружия, или это будет за ядерное разоружение. Здесь высказывались предложения такие. Мы беремся такую премию сделать именно, наверное, за ядерное разоружение, потому что просто за мир, по-моему, есть такая премия в мире, и не одна. Мы очень подумаем и примем решение об учреждении такой премии. И хочу вас проинформировать, что в ноябре здесь, в столице Казахстана, также по моей инициативе, созывается Астанинский саммит мира с участием руководителей государств, правительств, деятелей, которые теперь оставили свои посты, известные политические, общественные деятели, бизнесмены многих стран. Наверное, там именно на этом саммите можно было бы говорить об учреждении этой премии и вручении первому лауреату премии уже в этом году. Еще раз вас благодарю, дорогие друзья, за то, что вы в Казахстане, за то, что вы увидели нашу страну, посмотрели на наш народ, увидели то, что мы делаем, нашу столицу, которая в голой степи построена за последние 15 лет. Надеюсь, что вы унесете с собой чувство дружбы нашего народа и захотите еще раз приехать в гостеприимный Казахстан. Всего вам доброго, крепкого здоровья, больших успехов в вашей деятельности. Уважаемый господин президент, от имени всех участников данного форума позвольте выразить вам сердечную благодарность за участие в работе конференции и, конечно же, за интереснейшие выступления, которые будут служить нам всем своего рода путеводной звездой в деятельности, которая направлена на достижение безъядерного мира. Уважаемые участники конференции, хотел бы проинформировать вас, что в ходе подготовки данного форума мы смогли подготовить заключительный документ. Спасибо вам за активное участие в этой работе, которая продолжается. Поступают различного рода предложения. Они, конечно, будут учтены в нашей работе. С этой целью создан специальный комитет, в который вошли представители неправительственных организаций и, конечно же, организация BNews, которая совместно с нами занималась организацией форума. К концу дня, я полагаю, мы окончательно согласуем этот документ. Каких-либо серьезных разногласий нет. В основном это замечания редакционного характера, которые поддаются согласованию. Поэтому, уважаемые участники конференции, если не возражаете, это моя личная просьба, давайте поддержим в целом этот документ, после чего в течение второй половины дня мы продолжим работу над его отдельными формулировками. Я повторяю, они поддаются согласованию. А сейчас, если нет возражений, я хотел бы закрыть пленарное заседание, пожелать вам всем всяческих успехов, и мы во второй половине дня продолжим нашу работу в формате секционных заседаний. Баршаңызға көп рахмет.